ఓకే. ఐ హావ్ 2 క్వెషన్స్. రెండిటిని షూట్ చేస్తాను. నా ఫస్ట్ క్వెషన్ వచ్చి మీరెందుకు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? కమ్ ఆన్, ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్. వన్ పర్సన్ అని కాదు, మల్టిపుల్ పీపుల్ కెన్ ఆన్సర్. సో ఎందుకు మీరు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? హలో. Okay. I'll go first. ఓకే. So yeah, currently we started using BI platform in our current organization. So I thought it would be helpful for my future growth. ఓకే, గాట్ ఇట్. సూపర్. Yeah. నెక్స్ట్. ఇంకా కమాన్ గైస్, మాట్లాడండి, ఫ్రీగా మాట్లాడండి. మీరు ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఐ వాంట్ టు నో ద రీజన్, దట్స్ ఇట్. హలో, మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడొచ్చు ప్లీజ్. Yeah, currently I'm practice Excel. So I want to upgrade to Power BI. So I'm planning to go with like uh, data analyst. So ఓకే, ఫైన్. ఇంకా ఇంకెవరైనా మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారా? సయ్యద్, రుచిత, రాజశేఖర్, ఎనీవన్? Hi, sir. హై, గుడ్ మార్నింగ్. Good morning. I just got my connection, so సో వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? actually, I want to have a change in my career. So previously, I was working as a tester. And I was a manual tester. So I Okay. want to have a career change. So I want to learn Power BI. ఓకే, గుడ్ అండి. ఫైన్. సో నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి, మీరు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు కాబట్టి తెలుసుకొని ఉంటారుగా పవర్ బిఐ గురించి. సో నౌ యూ టెల్ మీ అండర్స్టాండింగ్లో వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? మీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి? మీన్స్ ఐ వాంట్ టు, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్యూరియస్, దట్స్ ఇట్. సో మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అని? నేర్చుకుందాం అనుకున్నారు కాబట్టి సంథింగ్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ ఇట్, రైట్? వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? Graphical representation of the data for better Oh. understanding. ఓకే, is what I- ఓకే. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇంకా మాట్లాడాలి. ప్లీజ్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. ఫ్రీగా ఉండండి, మాట్లాడండి. ఓన్లీ 5 పీపుల్ ఆర్ దేర్, దట్స్ ఇట్. సో మీరు ఏం చేయాలి? మాట్లాడండి, ఫ్రీగా మాట్లాడండి, నథింగ్ విల్ హ్యాపన్. సో అది రాంగ్ అవ్వచ్చు, రైట్ అవ్వచ్చు, ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్. మీరేమనుకుంటున్నారు? హలో. ఓకే, ఫైన్. నేను మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేయను, లీవ్ ఇట్. రాజశేఖర్, యూ వాంట్ టు టెల్ ఎనీథింగ్? Just that what Shiva has told, analyzing and visualizing of raw data ఓకే, into graphs or representation into. ఓకే, గాట్ ఇట్. let me share my screen. నా స్క్రీన్ విజిబుల్? Yes.
So myself, Narendra Kumar Andi. Okay, I'm having 11 plus years of IT experience. My core skill set is Power BI, Advanced Excel, VBA, macros, Power Automate, SQL, SAP, BI, BW. So వీటన్నిటిని నేను యూస్ చేస్తాను in the projects. Okay. So depends on the project. Okay, multiple skill sets యూస్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఇది నా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ టు టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 4.5 years of experience into teaching, around 4.5 to 4.8, something like that. Okay, so I'm having around 4.5 years of experience in teaching. Okay, I'm there in VLR from last 3.1 years. So each and every recording మేము స్టార్ట్ చేసిన ప్రతి బ్యాచ్ రికార్డింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్ అండి. ఓకే, వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అవర్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ 2021. సో సెప్టెంబర్లో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్, కరెక్ట్. సో సెప్టెంబర్ 2021లో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ అండి. ఓకే, it's a long journey. Okay, so I have completed almost somewhere around 45 batches. So now this is a current batch is a 46th batch, and okay, you can see all these are the files. Okay, so currently 45 is going on and 44 is also going on. Okay, now 46th, so we are going to start it. And so this is about my teaching experience. And even Microsoft will provide one certificate Andy for this one. Okay, Power BI, that certificate we'll call it as PL300. Even I'm PL300 certified Andy. Okay, so this is my certificate. You can see this one. Okay, this is my certificate. So any questions till now? Any questions? No. No. Okay, so 1 minute. So let's take this one into a presentation mode. Okay, so introduction is done. Now we need to understand what is Power BI. See, actually, మీరు డెమో అంటే ద థింగ్ ఇస్ మీన్స్ మీ ఇంట్రడక్షన్ తీసుకొని నా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి దెన్ నేను ఇలా టీచ్ చేస్తాను, కోర్స్ కంటెంట్ ఇలా చూపించేసి వైండప్ చేయటం. సో దట్ ఈస్ నాట్ మీన్స్ అది ఆ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ లో ఉండదండి ఈ డెమో. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డెమో. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ డెమోలో ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ విల్ బీ సీయింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఆల్ ద క్లాసెస్. క్లియర్? సో అంటే ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో this is very important. What we will discuss in all the next classes అనేది ఈ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, clear, right? So please concentrate. Okay, if you have any questions, please raise your hand, లేకపోతే unmute చేయండి, మాట్లాడండి. ఓకే, ఓకేనా everyone? Yes, Sure. understood. Yeah, okay. Okay, so Power BI is a data visualization tool అండి. It's a data visualization tool. Okay, ఏం చేస్తుంది ఈ టూల్ ఏం చేస్తారంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న డేటాని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న విజువల్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుందండి. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న డేటాని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న విజువల్ ఫార్మాట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుందండి. ఓకే, సో sorry guys, Power BI is a data visualization tool that converts raw data from different data sources to interactive dashboards. Interactive dashboards. Okay, and BI reports, business intelligence reports. Okay, to drive business results with actionable insights. Okay, what is the statement అనేది నేను మాట్లాడతాను. Okay, now okay, but it converts the raw data from different data sources to interactive dashboards. That is the main job of this particular Power BI. So what is BI? Business intelligence means what? See, converting
of information into a meaningful format. Okay, converting of a data into a meaningful information into a meaningful format. Okay, so which we are doing it, okay, clear. So what is this business results with actionable insights intra ante? See, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూజర్ కి ఈ రా డేటాను కనుక పంపించాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు, ఓకే, సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్టర్ సిఇఓ, వీళ్ళు సెకండ్ లెవెల్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సెండ్ దిస్ డేటా టు దెమ్, వాళ్ళకి ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? మీన్స్ ఏ కంట్రీలో ఎంత సేల్స్ జరిగింది, ఏ పర్టికులర్ మంత్ లో ఎలా సేల్స్ జరిగింది. సో విత్ రా డేటా దే కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. అంటే దే నీడ్ టు కీప్ సమ్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, సో ఫిల్టరింగ్ చేసుకోవటం కానీ ఏదైనా చేసి, సో దే నీడ్ టు కీప్ సమ్ ఎఫర్ట్స్, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఎంత సేల్ జరిగింది ఏంటి అనేది. కరెక్ట్? Instead of that one, if we send this particular dashboard ready-made to them, okay, so what is required for them, avanni manam create jesi in the Power BI. Okay, if we send that one, adi emodra ante that will become like easy, for them to understand about the data, how the business is going on. Easily they can understand it. Got it? సో ఈజీలీ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఈజీగా అర్థమైంది అనుకోండి, వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏం చేయగలుగుతారు? ఎనీ ఐడియా? ఈజీగా వాళ్ళకి బిజినెస్ అర్థమవుతుంది. ఎస్. దెన్ నెక్స్ట్ Definitely. వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు? సో They అకార్డింగ్ can టు take దట్ దే quick కెన్ టేక్ decisions. యాక్షన్. 1% at a time. They can take action according to the data. Means they can analyze the losses, Yes, profits, yes, what are everything, కరెక్ట్, how many things are. కరెక్ట్. సి ద మేజర్, నేను ఈ పాయింట్ ఎక్కడైతే మెన్షన్ చేశానో దీనికి రీజన్ అదే. ఓకే, మీన్స్ ద పాయింటర్ ఇస్, నువ్వు ఎంత తొందరగా బిజినెస్ ని అర్థం చేసుకోగలిగితే అన్ని లోపాలు నీకు అర్థమవుతాయి. అన్ని లోపాలు నీకు అర్థమైనాయి అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఆ లోపాలని కరెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం. ఎందుకంటే ఎవడైనా సరే బిజినెస్ ని రాంగ్ వేలో తీసుకెళ్లాలని చూడరండి. Always people will think to move the business in the right direction. Right direction ki right steps are required. So right steps required ante first you need to understand how the business is going on. So this is the eye opener for the for any business. Okay, for any business. Okay, so what we can do is we can enable these reports. Okay, then based on that one, people will take actions, and people will take actions. That is the beauty of Power BI. So that is the reason Power BI roles became very important nowadays. Okay, not only Power BI roles. Okay, the business data analytics person. Okay, data analytics person or data analyst. Okay, so will roles in the important ante because of these reasons. So clear? Any Yes. question? సార్ దీంట్లో సో ద లాస్ట్ లైన్ ఇట్ ఈస్ టు డ్రైవ్ బిజినెస్ రిజల్ట్స్ అనే సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇన్ దిస్ దట్ డ్రైవ్ ఈజ్ లైక్ టు మూవ్ ద బిజినెస్, రైట్? ద కాంటెక్స్ట్ అదే కదా? ఓకే. Correct. See, business ante malli again, you don't think only business. Okay. See, if you take any domain, okay, ఏ domain తీసుకున్నా సరే డేటా ఉంటుందండి nowadays. Okay, everywhere people are collecting the data. So ఎర్లియర్ మీ చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారనుకోండి, పర్చేజ్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ పే ఇన్ క్యాష్ అండ్ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ గో దేర్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యువర్ మొబైల్ నంబర్. Yes. So they are collecting your data, they are collecting your personal information. Okay, and again everything now anta online అయిపోయింది. ఈవెన్ క్యాష్ కూడా మనం ఆఫ్లైన్ లో ఎవరు పే చేయట్లా, మొత్తం ఆన్లైన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఎవ్రీవేర్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా అండి. ఇఫ్ యూ
టేక్ ఎనీ డొమైన్, హెచ్ఆర్ డొమైన్ తీసుకున్నారనుకోండి, దట్ ఈస్ దేర్ బిజినెస్. హెచ్ఆర్ పీపుల్కి బిజినెస్ ఏంట్రా అంటే మీన్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, వాట్ జాబ్ దే ఆర్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఫర్ దెమ్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ బ్యాంకింగ్ డొమైన్, అందులో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ టేక్ క్రెడిట్ కార్డ్ డిపార్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ దేర్ బిజినెస్. ఓకే, దే నీడ్ టు సెల్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, ఏ పర్సన్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు దాని మీద రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఎవరెవరు ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు, డిఫాల్టర్స్ ఎవరున్నారు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీన్స్ all these are the data for them. Okay, so everywhere nowadays data is there. Okay, data అన్ని places లో ఉంది కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ డేటా అనలిటిక్స్ పర్సన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయిపోయాడండి. సో క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? Clear to me. ఓకే, ఫైన్. లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవడానికి లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మీరు ఒక బుక్ స్టోర్ పెట్టాలి, స్టేషనరీ షాప్. సో వాట్ ఆర్ మీ మీరు ఏం చేస్తారు స్టేషనరీ షాప్ పెట్టడానికి? వాట్ అండ్ ఆల్ యూ విల్ డూ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే షాప్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు, వాట్ అండ్ ఆల్ యూ విల్ డూ? A space for rent basically, and the products I want to sell. Stationaries means in that area what will go, books, pens, or any daily commodities that ఓకే, customers want to buy. So first Okay. I'll take the information and I'll buy those things for the basic part. ఓకే గైస్, మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడాలి. హలో, ఇంకెవరైనా ఏదైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నారా? ఒక బుక్ స్టోర్ పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్పేస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. దాని తర్వాత మీ సప్లయర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, దాని తర్వాత ఏరియా మీన్స్ ఏరియా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అగైన్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. ఎందుకు ఇవి ముందే అనలైజ్ చేస్తామంటే మనం అట్లీస్ట్ బిజినెస్ లాస్ అవ్వకుండా అట్లీస్ట్ సక్సెస్లో ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 50% ముందే సక్సెస్ అయిపోవాలి అని చెప్పేసి ఆల్ దీస్ అనాలిసిస్ వి విల్ డూ ఇట్ అండి. ఓకే, సో ఈ అనాలిసిస్ చేయటం వల్ల ఏంద్రా అంటే బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏరియాని అనలైజ్ చేసాం అనుకోండి బిఫోర్ కీపింగ్ ఇట్. ఓకే, సో దానివల్ల బిజినెస్ ఎక్కువ జరగచ్చు అండ్ మంచి ప్లేస్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ గుడ్ సప్లయర్ని చూసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి మంచి ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. మార్కెట్లో ఎవరు ఉన్నారు గుడ్ సప్లయర్ అని చెప్పేసి మనం ఐడెంటిఫై చేసాం అనుకోండి, దెన్ విల్ బి గెటింగ్ గుడ్ ప్రోడక్ట్. వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ గుడ్ ప్రోడక్ట్, ఆల్వేస్ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ ఇట్ కదా. సో నీ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ బాగాలేకుండా రేట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దెన్ నో వన్ విల్ కమ్. సో ఇన్ దాట్ వే గుడ్ సప్లయర్ని ఐడెంటిఫై చేసాం అనుకోండి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్. సో ఇవన్నీ ప్రీ స్టెప్స్ అనమాట. పోస్ట్ ఏం చేయాలి? పోస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, సో ఒక 6 months బిజినెస్ రన్ అయిన తర్వాత మీకేంట్రా అంటే ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి. సో మీరు కౌంటర్లో ఉంటారు కాబట్టి ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి. సో దట్స్ ఫైన్. కానీ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ అసలుకి ఏ ప్రోడక్ట్ మీకు ప్రాఫిట్స్ తీసుకొస్తుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ మీకు లాసెస్ తీసుకొస్తుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ వెళ్ళట్లేదు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో అప్పుడే మీరు బిజినెస్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటున్నట్టు. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ స్టెప్స్ని కూడా యూ షుడ్ నాట్ అవాయిడ్. ఓకే, సో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇలాంటి ఒక టూల్ కనుక ఎనేబుల్ చేసుకోగలిగితే ఆన్ ద పాస్ట్ డేటా, కరెంట్ మంత్ సేల్స్ ఎంత, ప్రీవియస్ మంత్ సేల్స్ ఎంత, వెన్ కంపేర్ టు ద కరెంట్ మంత్ ప్రీవియస్ మంత్ పెరిగిందా తగ్గిందా, కరెంట్ వీక్ సేల్స్ ఎంత, ఓకే, ఏ ప్రోడక్ట్ సేల్స్ ఎంత ఇచ్చింది. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ వి అండర్స్టాండ్ హౌ ద బిజినెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, ఏ ప్రోడక్ట్ సేల్స్ తక్కువ ఉంది. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ ద టాప్ 5 పర్ఫార్మర్స్ మీన్స్ టాప్ 5 products in your shop. Okay, all these things if మనం కనుక ఎనేబుల్ చేయగలిగితే
చేయగలిగితే ఓకే దెన్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ దేంట్లో నుంచి మీకు మీన్స్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత ప్రాఫిట్ తీసుకొస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ వీ కెన్ కీప్ ఇట్. అప్పుడు ఏమవుతుందా అంటే వాట్ విల్ హ్యాపన్, సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బిజినెస్ గురించి అసలు యాక్చువల్గా టు ద రూట్స్ యూ విల్ గో అండ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే ఏ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంది, సో ఏ ప్రోడక్ట్ మనకి లాసెస్ వస్తున్నాయి. ఓకే సో ప్రోడక్ట్ లాసెస్ వచ్చే ప్రోడక్ట్ని ఇన్వెంటరీ పెంచకుండా స్టాప్ చేసేసి ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే ప్రాఫిట్ వస్తుందో దాని మీద ఇన్వెంటరీ పెంచుకొని లాసెస్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రోడక్ట్ని మనం సేల్ చేయలేని ప్రోడక్ట్ని ట్రై టు కీప్ ఆఫర్స్. సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ బిజినెస్. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్? అండర్స్టూడ్ నరేంద్ర. గైస్ మాట్లాడాలి Clear. ప్లీజ్. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ టాక్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ నేను ఇంక చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను కదా. సో యూ షుడ్ టెల్ మీ మీకు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా. ఓకే కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ దెన్? Yeah. So first we understood what is Power BI. Next we need to understand what kind of process flow we'll use in Power BI. Okay. సో హియర్ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక 3 నేమ్స్ చూస్తున్నారు, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, పవర్ బిఐ సర్వీస్, పవర్ బిఐ గేట్వేస్. సో వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఇస్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండి. సో మీరు ఏదైతే ఇందాక ఒక రిపోర్ట్ చూసారో ఈ రిపోర్ట్ని మనం పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో బిల్డ్ చేసాం. We have built it in Power BI desktop. So that is this one. Okay. So ఈ desktop లో మనకి we have connectors అండి. కనెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్ టు కనెక్ట్ టు ద డేటా సోర్సెస్. Okay, you no need to write any code to connect to the data sources. Okay, we have dedicated connectors are there. Okay, for each and every source. ఆ connectors యూస్ చేసుకొని మనం source కి కనెక్ట్ చేసుకొని we are going to fetch the data. Data fetch చేసి on top of the data we are going to build the visualizations. On top of the data we are going to build the visualizations. So once report build చేసిన తర్వాత okay so then what we need to do here is we need to share it to the users. Correct? అంతే కదా, రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసి మన దగ్గర పెట్టుకోం కదా. we need to share it to the users. Yes or no? Yes. So if we need to share it to the users, then what we need to do here is మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చెప్తుందంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది ఫర్ షేరింగ్ యువర్ రిపోర్ట్ టు ద యూజర్స్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చెప్తుందంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది. ఓకే సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ యాక్చువల్లీ మీన్స్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ అన్ అప్లికేషన్ అండి. And this is free for everyone. Okay, anyone can download this application and anyone can connect to the data sources and build the report if you have access to the data source. Okay, so Power BI desktop is free and you no need to pay anything. Okay, Power BI service ki enduku vellali ante to share your report in a secured way to the users. Okay, for that reason you can go to service. And Power BI service వచ్చి cloud based one అండి. Power BI service వచ్చి cloud based one and Power BI service will provide so many other features. Okay, so security wise features provide చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి పవర్ బిఐ సర్వీస్ లో మీరు రిఫ్రెష్ ని స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. ఓకే 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దీస్. ఓకే సో మీరు సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు, డేటాని రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు, మాన్యువల్ గా ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సర్వీస్ అండి. ఓకే సో ఫ్రమ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ మీ రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసి యూ కెన్ మూవ్ ఇట్ టు సర్వీస్ నుంచి యూ కెన్ గివ్ యాక్సెస్ టు ద యూజర్స్. సో ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్? One question. Go on, one by one. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి, వినపడట్లా నాకు. Come on, Rashekar, do you have any question? Please go on. ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తారా బ్రీఫ్గా కొంచెం? సో డెస్క్టాప్ ఏంట్రా అంటే
మీరు రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి డెస్క్టాప్ అనే అప్లికేషన్ యూజ్ అవుతుందండి. అప్లికేషన్ మీరు ఏంట్రా అంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇన్ టు యువర్ ల్యాప్టాప్, ఓకే, ఇన్ టు యువర్ డివైస్. ఓకే, ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవ్రీ వన్. సో మీ డివైస్లోకి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ అందులోకి మీరు డేటాని ఫెచ్ చేసి యూ కెన్ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్? ఎస్. సో వన్స్ రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. సో యూజర్స్కి షేర్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ అండి. ఓకే, జీమెయిల్లో చేయొచ్చు, అవుట్లుక్లో చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద షేర్ పాయింట్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకే, ఈవెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ రిపోర్ట్ సర్వర్ ఆల్సో. ఓకే, సో రిపోర్ట్ సర్వర్ ఆల్సో, బట్ no one will be using 99% of the time we need to use Power BI service. ఎందుకంటే ఇది ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అలా ఉన్నాయండి. ఓకే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు మూవ్ అవర్ రిపోర్ట్ టు Power BI సర్వీస్. ఓకే, టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. సో సర్వీస్ ఇస్ క్లౌడ్ బేస్డ్ వన్ అండి. ఓకే, సర్వీస్ ఇస్ క్లౌడ్ బేస్డ్ వన్. లోకల్ నుంచి మనం సర్వీస్లోకి రిపోర్ట్ని మూవ్ చేసి అక్కడి నుంచి యూజర్స్కి యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఓకే, సర్వీస్ విల్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం సెక్యూర్ వేలో రిపోర్ట్ని షేర్ చేయొచ్చు యూజర్స్కి. సో క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? గాట్ ఇట్. ఎనీవన్? Yeah. శివనాథ్ here. మీరు అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ నుండి సర్వర్ కి మూవ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్, సో విల్ దట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద సర్వర్ ఇఫ్ ఐ మేక్ ఇట్ ఇన్ ద డెస్క్టాప్? ఓకే, సింపుల్గా మీకు ఆన్సర్ చెప్తాను దీనికి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పిక్స్ మీ ఫ్రెండ్కి షేర్ చేయాలి, లేకపోతే ఎనీ డాక్యుమెంట్ యూ నీడ్ టు షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు, ఓకే. అతను యుఎస్లో ఉన్నాడు. అప్పుడు మీరు ఎలా షేర్ చేస్తారు అతనికి? హౌ యూ విల్ షేర్ ఇట్? ఈమెయిల్ ఆర్ వాట్సాప్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఈమెయిల్లో షేర్ చేశారు అనుకుందాం. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ చేంజెస్ టు ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ లోకల్. సో ఆ చేంజెస్ అతనికి కనబడుతుందా? లేదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు రీషేర్. రీషేర్, కరెక్ట్. ఓకే. ఆర్ మీరు షేర్ పాయింట్లో పెట్టారంటే యూ నీడ్ టు రీప్లేస్, కరెక్ట్. హియర్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. క్లియర్? Yeah. Next question. Any other question? Anusha, Harikrishna, Jagdish, Pavan, Ruchita, Ramanji. Any questions? Hemant, any questions? Come on, మాట్లాడండి. మీ వాయిస్ నాకు వినపడట్లా. Excuse me, sir. Sir, it's a cloud-based one, right? Which one? Power BI. Yeah. So whatever, if I change from my end, so definitely it will reflect now, sir, to other users because it's a Yes. Yeah. That's ఇప్పుడు all. మీరు చూడండి, యాక్చువల్లీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, యూజర్ చూసేది సర్వీస్లో, దట్ ఈస్ క్లౌడ్ బేస్డ్ వన్. Okay. కానీ మీరు లోకల్లో కూడా యూ ఆర్ బిల్డింగ్ యువర్ రిపోర్ట్, రైట్? Yeah. సో దీన్ని ఎవరు చూడలేరు, ఎందుకంటే యు ఆర్ షేరింగ్ ఓన్లీ ద సర్వీస్ వన్. Okay. సో దీన్ని ఎవరు చూడలేరు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ చేంజెస్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ మేజర్ చేంజెస్, ఓకే, క్యాల్కులేషన్స్ ఏమైనా బిల్డ్ చేయాలి, సో అలాంటి చేంజెస్ చేయాలంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, దెన్ యు ఆర్ మూవింగ్ దట్ ఇన్ టు సర్వీస్. అప్పుడే యూజర్ చూడగలుగుతాడు. Okay. ఓకే. Yeah. సో క్లియర్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Any questions, or can I move to the next step? Okay, I'm moving to the next step. The next step వచ్చి what is this gateway? Gateway గురించి అర్థం చేసుకుందాం. So guys, please interact with me. Okay, now I will be asking questions. Okay, please interact with me. Okay, so ఇప్పుడు మీరు డెస్క్టాప్లో రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేశారు అనుకుందాం. డెస్క్టాప్లో రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేశారు. మనం ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం, లైక్ బుక్ స్టోర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా. మీన్స్ పీపుల్ మీన్స్ విత్ దట్ డేటా వీ కెన్ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్నాం. ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసాం, దట్ ఈస్ అ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా.
సో మన డెస్క్టాప్లో రిపోర్ట్లో ఎప్పటి వరకు సేల్స్ డేటా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి గైస్? ఒకవేళ నువ్వు సేల్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నావు, ఎప్పటి వరకు సేల్స్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? హలో, ఏదో ఒకటి చెప్పండి. ఎనీ ఆన్సర్ ఇస్ Till ఫైన్. yesterday. Till yesterday. ఓకే, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కమాన్ స్పీక్ అవుట్. స్పీక్ అవుట్, స్పీక్ అవుట్, స్పీక్ అవుట్. Maybe a week's data. ఓకే, సి ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, సేల్స్ వరకు వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ టు సేల్స్, సి ఇట్ డిపెండ్స్ అండి. ఓకే, యాక్చువల్లీ క్లోజింగ్ అవ్వాలి, క్లోజింగ్ అయితేనే దిస్ ప్రాపర్ సేల్స్ విల్ కమ్ అవుట్. ఓకే, సో ఈ రోజు ఒకవేళ మనం ఉన్నాం అనుకోండి, వీ విల్ బి క్లోజింగ్ ఎస్టర్డేస్ డేటా, నాట్ టుడేస్ డేటా. ఈ రోజు ఎంత సేల్ జరిగిందని ఈ రోజు క్లోజ్ చేయం కదా, మార్నింగ్ వీ విల్ నాట్ క్లోజ్ ఇట్. సో మైట్ బి ఇట్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, లేకపోతే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిపోర్ట్లో నిన్నటి వరకు డేటా ఉంది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ మూవ్డ్ దిస్ రిపోర్ట్ టు సర్వీస్లో నుంచి యూజర్స్కి యాక్సెస్ ఇచ్చాం. యూజర్ ఎప్పటి వరకు డేటా చూడగలుగుతాడు? నిన్నటి వరకు డేటా చూడగలుగుతాడా, ఈ రోజు వరకు డేటా చూడగలుగుతాడా? హలో, ఈ రిపోర్ట్లో నిన్నటి ఇప్పుడు వరకు. నిన్నటి వరకు డేటా ఉంది. సో నిన్నటి వరకు డేటా ఉంది కాబట్టి నిన్నటి వరకే చూడగలుగుతాడు. కరెక్ట్? Yes. ఇప్పుడు క్లాక్ టర్న్ అయిందండి, మీన్స్ క్యాలెండర్ డేట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. ఓకే, క్యాలెండర్ డేట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్, రేపు వచ్చేసింది. రేపు వచ్చినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్లో ఈ రోజు డేటా కూడా ఉండాలిగా. ఉండాలి. సో ఉండాలి అంటే దెర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి, డేటా మనం డెస్క్టాప్లోకి రీఫ్రెష్ చేసుకొని తెచ్చుకొని డెస్క్టాప్లో ఉన్న ఫైల్ని పవర్ బిఐ సర్వీస్కి మూవ్ చేసి రీప్లేస్ చేయటం. దిస్ ఇస్ వన్ వే. ఓకే, అర్థమైందా? నేను ఫస్ట్ స్టెప్ చెప్పాను, అర్థమైందా? Yes. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. మీకు అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదు, ఏదో ఒకటి తీసుకోనండి, అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, మీరు మాట్లాడకపోతే నాకు తెలియదండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి ఏంట్రా అంటే, ఒకవేళ నువ్వు డేటా కనుక సర్వీస్లో అప్డేట్ చేయాలంటే లోకల్లో ఉన్న రిపోర్ట్ని రిఫ్రెష్ చేసుకొని ఆ రిపోర్ట్ని సర్వీస్లోకి రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ వే. కానీ రియల్ టైంలో అది మనం చెయ్యం, వీ విల్ నాట్ డూ ఇట్. ఓకే, ఎందుకంటే అది మాన్యువల్ యాక్టివిటీ కాబట్టి. రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్లో రీఫ్రెష్ని స్కెడ్యూల్ చేస్తామండి. సో రీఫ్రెష్ని స్కెడ్యూల్ చేస్తే పవర్ బిఐ సర్వీస్లో డేటా అప్డేట్ అవ్వాలి. డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ సోర్స్, రైట్? Yes. ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ కదా. ఒకవేళ నీ సోర్స్ లోకల్ అనుకో, అంటే లోకల్ సిస్టంలో ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు రెండు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కదా. సో సర్వీస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద క్లౌడ్, యువర్ డేటా సోర్స్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద లోకల్, అంటే మీ లోకల్ సిస్టంలో ఉంది. సో బోత్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కదా, కరెక్ట్? ఒకటి సర్వీస్, దట్ ఈస్ క్లౌడ్, ఇంకోటి వచ్చి మీ లోకల్ సిస్టమ్, కరెక్ట్? రెండు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే దీస్ గేట్వేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఓకే, సో మనం రీఫ్రెష్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తాం. ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు అది కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి టు ద లోకల్ డేటా సోర్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద లోకల్ డేటా సోర్స్. కమ్యూనికేషన్ చేయలేదు అనుకోండి, డేటాని ఫెచ్ చేయలేదు అది. సో అందుకనే గేట్వేస్ని యూస్ చేస్తాం. Gateways will work like a bridge between your local on-premise data sources to your service అండి. సో on-premise లో ఉన్న డేటా సోర్సెస్లో ఉన్న డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవడానికి ఈ గేట్వేస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో రిపోర్ట్ని రీఫ్రెష్ షెడ్యూల్ చేసామనుకోండి, లైక్ హౌ విల్ షెడ్యూల్ ద అలారం, ఇన్ ద సేమ్ వే రీఫ్రెష్ని షెడ్యూల్ చేసామనుకోండి, అలా పలాని టైంలో ఆ రీఫ్రెష్ ట్రిగ్గర్ అయింది. రీఫ్రెష్ కనుక ట్రిగ్గర్ అయింది అనుకోండి, ఈ గేట్వేస్ ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ చేసాం కాబట్టి ఈ గేట్వేస్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళి లేటెస్ట్ డేటాని ఫెచ్ చేసేస్తుందండి. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ గేట్వే. సో ఎనీ క్వశ్చన్? వన్స్ డేటా ఫెచ్ అయింది అనుకోండి, యూజర్ ఏం చేస్తాడు? లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగలుగుతాడు, రైట్? Yes.
సో డెస్క్టాప్తో పని ఉండదు ఇంకప్పుడు. వన్స్ మనం రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయడం వరకే డెస్క్టాప్ని యూస్ చేస్తాం. వన్స్ వీ మూవ్ టు సర్వీస్, స్కెడ్యూలింగ్ ఇవన్నీ మనం సర్వీస్లో చేస్తాం. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? మనం No, రిఫ్రెష్ no చేయాలంటే question. ఖచ్చితంగా ప్రో లైసెన్స్ తీసుకోవాలా సార్? ఏంటండి? ఇప్పుడు మనకి ఆ రిఫ్రెష్ ఆప్షన్ ప్రో లైసెన్స్ తీసుకోవాలా? రీఫ్రెష్కా? అవును సార్. యాక్చువల్లీ పవర్ బిఐ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తుందంటే, మీరు ప్రాక్టీస్ కోసం అడుగుతున్నారా లేకపోతే ఇన్ జనరల్లీ అడుగుతున్నారా? ఇన్ జనరల్లీ మనం ఏదైనా ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయితే ఎప్పుడైనా జనరల్గా అయితే మీరు లైసెన్స్ ఉంటుందండి 100%. ఇప్పుడు మనకి ఫ్రీగా డెస్క్టాప్ వర్షన్లో మన రిఫ్రెష్ చేసుకున్న ఆప్షన్ ఉన్నది కదా సార్? రీఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు డెస్క్టాప్లో, కానీ మీరు డెస్క్టాప్లో రీఫ్రెష్ చేసినంత మాత్రాన యూజర్ చూడడుగా మీ డెస్క్టాప్ వర్షన్ని. అగైన్ యూ Yes, నీడ్ yes. టు మూవ్. అందుకని ఇక్కడ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్కెడ్యూల్ ద రీఫ్రెష్ ఇన్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇస్ నాట్ ఫ్రీ అండి. సో ఎంటైర్ సెటప్ మీకు ఫ్రీగా ఎవరు ఇవ్వరు కదా. సో Yes, డెస్క్టాప్ yes. ఇస్ ఫ్రీ, సర్వీస్ ఇస్ చార్జబుల్. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ టైప్ ఆఫ్ లైసెన్సెస్, వాటి గురించి నేను మాట్లాడతాను ఇన్ డీటెయిల్లో. ఓకే, ఒక్కొక్క లైసెన్సింగ్కి ఒక్కొక్క కాస్ట్ ఉందండి, For కానీ refreshing also. బేరబుల్ కాస్ట్ అండి. ఓకే, వెన్ కంపేర్ టు అదర్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ దిస్ వన్ ఇస్ చీపర్, డెడ్ చీపర్. ఓకే, సో మీ పాకెట్లో మనీ కూడా పెట్టేయచ్చు, అంత చీపర్ ఇది. $10 పెడితే చాలు, యూ విల్ బి గెటింగ్ వన్ అకౌంట్. $10. రిఫ్రెషింగ్ కూడా ఆ లైసెన్స్ లో ఇప్పుడు ఒక లైసెన్స్ కి ఇన్ని టైమ్స్ రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలి, ఇంకొక లైసెన్స్ కి ఎక్కువ టైమ్స్ చేసుకోవాలి, అవును అట్లా కూడా అవును, ఉంటుంది. ఉంటుంది ఉంటుంది, అలా కూడా ఓకే, ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ దెన్? ప్రాసెస్ ఫ్లో అందరికి అర్థమైంది, రైట్? ఎస్ ఎస్ సార్. Super. So Power BI service will look like this, desktop will look like this అండి. For your understanding, I have kept the screenshots. Okay, ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో ఈ రెండింటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్లో మాట్లాడుకుంటామండి, ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకుంటాం. సో ఈ రెండు కనుక మీరు నేర్చుకోగలిగితే యూ కెన్ బికమ్ పవర్ బిఐ ప్రో డెవలపర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డెస్క్టాప్. సో డెస్క్టాప్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మీన్స్ అగైన్ ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో ఉంది ఇక్కడ. సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ప్రాసెస్ ఫ్లో, మీన్స్ ఈ ప్రాసెస్ ఫ్లోని ఐ వాంట్ టు కంపేర్ విత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఫ్లోని ఐ వాంట్ టు కంపేర్ విత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. సో నౌ యూ గైస్ టెల్ మీ, ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఏమేం కావాలి మనకి? వాట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ బిల్డింగ్? Land, హలో. ఓకే raw material, ఓకే the plan to execute, ఓకే and manpower. ఓకే గైస్, ఇంకా రా మెటీరియల్, రా మెటీరియల్, కమాన్ మాట్లాడండి, నేనేమైనా బోర్ కొట్టిస్తున్నానా? నో రైట్? హలో, నేనేమైనా బోర్ కొట్టిస్తున్నానా? నో కదా? లేదండి. ఓకే ఫైన్. సో ఏమేం కావాలి ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి? ఏం కావాలి? నేను పవర్ బిఐని కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ దట్. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఏమేం కావాలి? వాట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? సో ల్యాండ్ కావాలి అని చెప్పారు ఎవరో, దాని తర్వాత ప్లాన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రా మెటీరియల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, కరెక్ట్? యా. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ ఉంది ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ ఇస్ దేర్, రా మెటీరియల్ ఇస్ దేర్, means money is there. With money I can purchase raw material, with money I can get labor. Okay, with money whatever I want for that particular construction I can get it. So now can I start the construction? Yes. Okay, so land is required,
సో ల్యాండ్. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది రా మెటీరియల్. ఈ రా మెటీరియల్ని మనం డైరెక్ట్గా యూస్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేసి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, డైరెక్ట్గా యూస్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేసి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కాంక్రీట్ పిల్లర్ని గనక మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డ్ చేయాలనుకోండి. సో కాంక్రీట్ రెడీ అవ్వాలి. కాంక్రీట్ విల్ కమ్ బేస్డ్ ఆన్ 4-5 రా మెటీరియల్స్ మిక్చర్ కదా అది, కరెక్ట్. ఫ్లోరింగ్ కూడా అగైన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దాట్ ఆన్ ఓన్లీ. సో అక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై ద రా మెటీరియల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు మిక్స్ ఇట్ అప్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ రా మెటీరియల్, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ వన్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, yes, sir. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ నీడ్ టు మాడిఫై ద రా మెటీరియల్. సమ్ టైమ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ బ్రిక్స్ని తీసుకొని వెళ్ళి, సో మధ్యలో ఆ పేస్ట్ని పెట్టేసి, లైక్ సిమెంట్, శాండ్, వాటర్ పేస్ట్ని పెట్టేసి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద వాల్. సో బ్రిక్ని స్ట్రైట్ అవే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు modify it. Okay, sometimes you will modify it. If it is not required, you are not going to modify it. As simple as that. Clear? Yes, sir. Next is plan. Based on the plan, you are going to construct your building. So plan is very important. Okay, it's like a heart in this particular construction. Okay, so next is labor. Everything I have kept it in raw material. Okay. Next is construction. Okay, with these things we are going to construct it kada. And in the construction we are going to use our brains also. Brain will be involved into this one everywhere. Okay, everywhere brain will be involved into it. Okay, so next, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ అవుట్కమ్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కదా. సో ఆల్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్, రైట్? సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్లాన్. ఓకే, సో దాని ప్రకారం వెళ్తారు. ఓకే, అండ్ వేరెవర్ ఇంటీరియర్స్ కానీ ఎక్స్టీరియర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, వాటిని ఫేస్ చేయాలి. ఓకే, సో వాటి కోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు మీన్స్ రెంట్ కానీ లేకపోతే సేల్ కానీ ఏదో ఒకటి చేసేయచ్చు. కరెక్ట్? అంతేనా? Yes, sir. So come here. Land is PowerBi tool. So without tool you cannot do anything. ఇక్కడ కూడా అంతే, without land you cannot do anything. Okay, without land you cannot do anything. అలాగే without tool you cannot do anything. Next, ఇక్కడ రా మెటీరియల్ ఎలా అయితే ఉందో ఇక్కడ we will be having raw data. So without data also you cannot do anything. ఎందుకంటే టూల్ ఉంది, డేటా లేకుండా నువ్వు యూ కెనాట్ బిల్డ్ దట్ విజువల్స్, రైట్? వితౌట్ డేటా. అలాగే వితౌట్ రా మెటీరియల్ యూ కెనాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ బిల్డింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ల్యాండ్ ఉంది, రా మెటీరియల్ కంపల్సరీ కావాలి కదా. Yes, yes, sir. సో రా డేటా, అండ్ రా డేటా మనకి తగినట్టుగా రాకపోతే వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ మాడిఫై ఎలా చేస్తున్నామో మన తగినట్టుగా రా మెటీరియల్ లేకపోతే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దేర్, రైట్? సో అలాగే ఇక్కడ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్ మీన్స్ బై ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద గివెన్ డేటా. నెక్స్ట్ ప్లాన్, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ప్లాన్, రైట్ సైడ్ లో వీ హ్యావ్ డేటా మోడలింగ్. డేటా మోడలింగ్ ఈజ్ హార్ట్ అండి. ఇట్ ఈస్ హార్ట్ హియర్. ప్లాన్ ఎలా అయితే ఇక్కడ హార్ట్, డేటా మోడలింగ్ ఈజ్ హార్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ we are going to construct, that is ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే visualizations. Okay, visualizations. Okay, and the brain here is DAX అండి, data analysis expression. Okay, so కొన్ని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ విజువల్స్ ఉండవండి. మీన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ డాక్స్ని యూస్ చేస్తామండి, డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. నెక్స్ట్ వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు share it to the users. Okay, once report build చేసిన తర్వాత we are going to share it to the users. Clear?
ఎనీ క్వశ్చన్? యూజర్స్కి షేర్ చేయాలంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సర్వీస్లోకి వెళ్ళాలి. సర్వీస్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? వీటితో పాటు మనకి టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయండి. సో విల్ బీ హ్యావింగ్ టూల్ ఆప్షన్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, somewhere here we can draw it. ఓకే, టూల్ ఆప్షన్స్ విల్ బీ దేర్. సో ఈ టూల్ ఆప్షన్స్ ఏం చేస్తాయంటే రిపోర్ట్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయండి. లైక్ ఇప్పుడు మీ ల్యాండ్లో బోర్ ఉందనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఆ ల్యాండ్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, మీన్స్ లైక్ వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా. ఎస్. ఎస్. సో అలాగే టూల్ ఆప్షన్స్ని యూస్ చేసుకుని వీ కెన్ ఎన్హాన్స్ అవర్ రిపోర్ట్ అండి. యూ గో టు ఎనీ టూల్, ఏ టూల్కి వెళ్ళినా టూల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. పవర్ బిఐలో కూడా టూల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో డిస్కస్ చేస్తామండి. So coming to this particular slide, Power BI desktop lo get data will be helpful to fetch the data from data source. Transform, you can transform your data if required. Next, data modeling we will be doing. Next, visualizations build chestam. So if it is not straightforward, we are going to create the calculations by using DAX, data analysis expression. Then use cheskoni we are going to create the calculations. What in visualizations lo use chestam. Ive kaakunda tool options kuda untayandi. Aa tool options ni kuda manam we are going to use it in Power BI desktop to enhance the report. Any question? Any question? Any question? Any question? No. No, sir. అందరూ చెప్పండి ప్లీజ్. నో అని అందరూ చెప్పండి. దెన్ ఐ కెన్ మూవ్ ఆన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్? మాట్లాడాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ ఫ్రీ హ్యాండ్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఎనీ వన్ కెన్ టాక్. క్లియర్. సో నెక్స్ట్ సర్వీస్లోకి మూవ్ అయిన తర్వాత రిపోర్ట్ని షేర్ చేస్తాం, స్కెడ్యూలింగ్ చేస్తాం, రిఫ్రెషెస్, ఇదంతా బ్యాక్ ఎండ్ సెటప్ అండి. ఓకే, రిపోర్ట్ వ్యూ మాత్రమే సర్వీస్లో యూజర్ చూడగలుగుతారు. ఆ రిపోర్ట్కి ఏమేం చేస్తాం, బ్యాక్ ఎండ్లో స్కెడ్యూలింగ్ చేస్తాం, గేట్వేస్ అవసరమైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకుంటాం. వీటితో పాటు ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, వాటి గురించి నేను మాట్లాడతాను. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. ఓకే, రిపోర్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకుంటాం. లైక్ ఒక ఆటోమేటిక్ ఈమెయిల్ సెండ్ చేయొచ్చండి ఫ్రమ్ పవర్ బిఐ. హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఆటోమేటిక్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్. మీరు ఆర్డర్ చేసినప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ ఏ మెసేజ్, రైట్? మీన్స్ డెలివరీ అప్పుడు సో అండ్ సో పర్సన్ విల్ కమ్ అండ్ గివ్ ఇట్. సో అదేంట్రా అంటే సిస్టమ్ జనరేటెడ్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఆటోమేటికలీ సెండ్ ఈమెయిల్స్ అండి. అండ్ ఈవెన్ వీ కెన్ schedule చేసుకొని we can send the emails, okay, to the users saying that this report has been updated with the latest information. Now you can go and see it, something like that. Some information we can pass it, adi kuda automatic. So that is the purpose of this report subscription. So next few reasons to learn Power BI. It's a quick start tool. Okay, streamline publication and distribution means you no need to send large files in email. Okay, we have a dedicated service, real time data ni manam chupistam. Artificial intelligence integrate cheyabadindi into the visuals, into the few models ni మనం యూస్ చేస్తాం. Visuals are there. Okay, now nowadays we are using Copilot, right? In any system Copilot is there. You guys know about Copilot, right? Hello. No. So Yes, yes, Copilot sir. is like Canva. ChatGPT. So it's like a ChatGPT, and so many are building all these things. Okay, Microsoft has built Copilot. Okay, I guess Gemini would undi. We have Gemini from some other source. Okay, like ChatGPT. Okay, which will help to build your calculations. వీటికి now it is in preview stage. Future లో they will make it as standard. Okay, అప్పుడు మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎబిలిటీ టు కస్టమైజ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్. ఓకే, హార్లెస్ అనే ఒక మెథడ్ ఉందని ఇన్ పవర్ బిఐ. ఓకే, సో దీన్ని యూస్ చేసుకొని మనం ఒక డాష్బోర్డ్, ఒక గ్లోబల్ డాష్బోర్డ్ని లోకల్ డాష్బోర్డ్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లోబల్ డాష్బోర్డ్ అంటే విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంతేనా? గ్లోబల్ అంటే అంతే కదా. సో Yeah. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇండియా యూజర్ లాగిన్ చేస్తాడు అనుకోండి, అతనికి గ్లోబల్లో డేటా మొత్తం కనపడకూడదు. ఎందుకంటే డ్యూ టు సెక్యూరిటీ రీజన్స్ గ్లోబల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం కనపడకూడదు, ఓన్లీ ఇండియా డేటా మాత్రమే కనపడాలి. అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ఎల్ఎస్ దేర్. ఓకే, సో ఓన్లీ ఇండియాకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే వ్యూ అయ్యేలాగా అతను చూసేలాగా మనం సెట్టింగ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి.
సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ఎస్. ఇట్ హ్యాస్ కస్టమ్ ఓపెన్ సోర్స్ విజువల్స్ అండి. ఓకే, ఉన్న విజువల్సే కాదు, మీరు మార్కెట్ ప్లేస్ నుంచి వేరే విజువల్స్ కూడా తెచ్చుకొని వాటి మీద కూడా మీరు వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ కీప్ యువర్ డేటా అండ్ యూ కెన్ షో ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ this one. So prerequisites to learn Power BI. Skill set wise, nothing is all you need. All you need is interest, time and a good device అండి. ఓకే, స్కిల్ సెట్ వైజ్ మీకు ఒకవేళ ఏమన్నా స్కిల్ సెట్ ఉన్నా దట్స్ ఫైన్ అండి. ఓకే, బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ నేను స్క్రాచ్ నుంచి టీచ్ చేస్తాను కాబట్టి సో మేజర్ ఫోకస్ దీని మీద లేదండి. ఓకే, ద మేజర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ దిస్ వన్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైమ్. ఈవెన్ నాట్ ఈవెన్ ఆన్ ద గుడ్ డివైస్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, ప్లీజ్ జాయిన్. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఒక గుడ్ డివైస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మినిమం 8 GB ర్యామ్తో విండోస్ 10 అండ్ అబోవ్ ఓఎస్తో మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఓకే, సో వెనెవర్ యూ గివ్ దీస్ టూ థింగ్స్ టు ద కోర్స్, ఓకే, వన్ ఆర్ ద అదర్ డే యూ కెన్ మీట్ మీన్స్ యూ కెన్ రీచ్ యువర్ టార్గెట్ అండి. సో ఫస్ట్ డే టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేదు, సెకండ్ డే అవ్వలేదు, థర్డ్ డే, 30th day, 40th day, 50th day, వన్ ఆర్ ద అదర్ డే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ ఫర్ షూర్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డే అవుతుంది అది. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? నథింగ్. సార్ మనం పవర్ బి యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేయాలా? ఇస్ దేర్ ఎనీ క్రోమ్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ పవర్ బి కొట్టేసి మనం మనకు కావాల్సిన వర్క్ చేసుకోవచ్చా? నో, డెస్క్టాప్ వర్షన్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్. లేకపోతే మీకు వర్చువల్ మిషన్స్ ఉంటాయండి. సో దేర్ యూ కెన్ గో అండ్ ప్రాక్టీస్. సార్ ఇంతగా మనకి పవర్ బి కావాలి అనుకుంటే ఒక $10 పెట్టి కూడా కొనుక్కోవచ్చు అన్నారు కదా? దట్ ఈస్ సర్వీస్ అండి, నాట్ ద డెస్క్టాప్. దట్ వన్ ఈస్ ఫర్ మంత్లీ ఆర్ ఇయర్లీ సార్? మంత్లీ. ఓకే, థ్యాంక్స్. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఎందుకు పే చేయాలంటే మనం వాళ్ళ సర్వీసెస్ యూస్ చేసుకుంటాం. సర్వీస్లో మీన్స్ లైక్ క్లౌడ్ స్పేస్ కావాలి మనకి. సో ఈవెన్ యూ టేక్ జీమెయిల్ ఆల్సో విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ స్పేస్ కదా. మీకు Yes, yes. కొంత స్పేస్ ఇస్తారు. ఆ స్పేస్ని కనుక మీరు యూస్ చేసేసారు అనుకోండి, యూ నీడ్ టు పే. Yes. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళ సర్వీసెస్ ప్లస్ స్పేస్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు కాబట్టి యూ నీడ్ టు పే. సో దట్ ఈస్ ఫర్ సర్వీస్. సో డెస్క్టాప్ ఇస్ Yeah. ఫ్రీ, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఒకవేళ మీ దగ్గర సిస్టమ్ లేకపోతే వర్చువల్ మిషన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, యూ నీడ్ టు లాగిన్ దేర్ అండ్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్. క్లియర్? Yeah. Oh, thanks. Clear. ఓకే, ఇంకా ఏమన్నా అదర్ క్వశ్చన్స్? హలో, ఇప్పుడు ఓన్లీ పవర్ బై నేర్చుకుంటామా? పవర్ యాప్స్ కానీ ట్యాబ్లు కానీ? సో పవర్ యాప్స్ is different అండి. ఓకే, which will be helpful to build the apps there. Okay, so this is a reporting tool. So ఓన్లీ yes, ఇక్కడ పవర్ బిఐ నేర్చుకుంటారు. కరెక్ట్. ఎస్క్యూఎల్ ఓన్లీ రికార్డింగ్స్ ఏనా లేకపోతే? SQL will be recordings only. Correct. So are you looking for SQL? బోత్ రెండు చెప్తారేమో అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐ కెన్ టీచ్ బట్ ద పాయింట్ ఇస్ మీకు ఏంట్రా అంటే డ్యూరేషన్ పెరిగిపోయింది భయంకరంగా. సో ఇప్పుడు దిస్ విల్ టేక్ 30 to 40 సెషన్స్ అండి. సో విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 month. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ద వీకెండ్స్. సరే, ఈ రికార్డింగ్స్ ఎన్ని సెషన్స్ ఉంటాయి? మాక్సిమం ఒక 20 అలా ఉంటుందా? ఎస్క్యూఎల్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ SQL. మాక్సిమం ఉండొచ్చు అండి, మోర్ దాన్ దట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో పవర్ బిఐ కోర్స్ ఫీ వచ్చి 12,000 అండి. డ్యూరేషన్ వచ్చి 30 to 40 సెషన్స్ ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే. ఓకే, ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే. ఓకే, సో 8 AM to 9 AM. ఓకే, కరెంట్ డేట్ ఎంత? 21, రైట్? సార్, ఒకటి వితౌట్ అంటే ట్యాబ్లు ఇవన్నీ లేకుండా ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ పవర్ బై తో వస్తాను. కొట్టొచ్చా ట్యాబ్? నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను, క్వశ్చన్ తీసుకుంటాను. ఓకే, లెట్ మీ Okay. ఫినిష్ దిస్. ఓకే, సో బ్యాచ్ టైమింగ్స్ వచ్చి 8 to 9 AM అండి. ఓకే, బ్యాచ్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చి ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, కోర్స్ బెనిఫిట్స్ వచ్చి 2 ఫ్రీ సెషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, సో అందులో ఈరోజు ఒక ఫ్రీ సెషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఓకే, విత్ దట్ వన్ రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. రికార్డింగ్స్ ఎవ్రీడే రికార్డింగ్ మీకు వచ్చేస్తుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్
రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్ బికాస్ ఐఎమ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పర్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో అక్కడే మనం కమ్యూనికేషన్ నేను చేస్తాను, మీరు నాతో చేయొచ్చండి. ఓకే. ఈవెన్ ఐ విల్ బి దేర్. ఓకే. వీకెండ్ టాస్క్స్ ఇస్తానండి. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఓకే. సో నేను ఓన్లీ థియరిటికల్ ప్రాక్టికల్ నా వైపు నుంచే కాకుండా మీ వైపు నుంచి కూడా చేపిస్తానండి. ఓకే. సో బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు ఎవ్రీ వన్. ఓకే. ఎవరైనా ఫ్రీగా ఉన్న వాళ్ళు కూర్చొని చేయొచ్చండి. సో వీకెండ్ టాస్క్లు చేయొచ్చు. అండ్ ఈవెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ద టాస్క్. నేను ఓన్లీ టాస్క్ ఇవ్వటమే కాదు, రివ్యూ కూడా చేస్తాను. రివ్యూ చేసి ఇది రైట్ రాంగ్, ఇది ఇలా చేయాలి, అది అలా చేయాలని చెప్పేసి ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇట్ అండి. ఓకే. ఎవ్రీ మండే టాస్క్ రివ్యూ సెషన్ విల్ బి దేర్. ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ఇట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తానండి. ఓకే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో విచ్ విల్ హెల్ప్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండి. ఓకే. సో వన్స్ కోర్స్ నేర్చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను. ఆ ప్రాజెక్ట్ని మీరు చేయగలిగితే మినిమం 4 to 5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ గెయిన్ ఇట్ అండి ఇన్ పవర్ బిఐ. శాంపిల్ రెజ్యూమేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు బిల్డ్ యువర్ రెజ్యూమే. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ కూడా ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇట్ అండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ టు యూ గైస్. ఓకే. So if you are interested and if you want to enroll into this particular program, please contact Venkat Garandi. Venkat Garu's number is 9059868766. So now I'm open for questions. ఈ పవర్ బి స్కిల్ సరిపోతుందా సార్ ఈ జాబ్ క్రాక్ చేయడానికి? Yes, సరిపోతుంది. అందుకనే we are doing this. మరి అండ్ నా ఎక్స్ట్రా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ప్లేస్ అయ్యారండి. ఓకే. కమాన్ చెప్పండి, ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Sir, what will be the package, sir, if I know SQL and Power BI for fresher? Fresher, it will start from 6 lakhs minimum, 5 to 6 lakhs. సి అది జనరల్ సినారియో నేను చెప్తున్నాను. బట్ అందరికీ అలాగే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. మీకు 3 లక్షలే రావచ్చు. వీడు ఉంటాం. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Based on interview, right? బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ అగైన్. బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ, బేస్డ్ ఆన్ ద బడ్జెట్ ఇలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మీ బడ్జెట్ ప్రకారం మీరు కారు కొనుక్కుంటారు. అలాగే వాళ్ళ బడ్జెట్ ప్రకారం ఒక పర్సన్ని హైర్ చేస్తారు. అలా ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, ఓకే, ఎక్స్టెన్సివ్ నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? దే విల్ పర్చేజ్ యూ. Okay. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండి. ప్లీజ్ గో ఆన్. మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. I'm going to stop the recording 1 minute.